learn these concepts of Gita, Bhagavatam, and also, if possible, publish papers. Is this Gaurangpur is also very much emphasizing that devotees should do PhDs in Shastra and publish papers. So, thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Now, let's straight away start with the program. Just want to give a brief understanding of why do we need this kind of program which is on music and dance. So, all of us are chanting, we are also participating in kirtans, we also dance. Why do we do kirtan and dance? Why don't we just do chanting? Have any of us thought like this? Why not only chant? Why Chaitanya Mahaprabhu gave us kirtan movement as well as the movement towards dancing for Lord? Because music evokes the rasa. It's like, if I have to give an example, if you have to start a car, you have to put the gear in neutral mode. And when we have to start our devotional practice, we have to uplift our consciousness to Sattva Guna. And music certainly helps in elevating our consciousness to Sattva Guna, wherein we can start practicing the various limbs of devotion. So that's where Lord Krishna himself has flute in his hand. So from there itself music starts. So with the music of the flute, he is controlling the entire world. So let's try to listen to all the talented musicians here. They are going to sing the names of the Lord. It's like we all have to take the pill of Harinam. Just a bit of sugar coating is required on top of it, which we call as music and dance. So with that, I would like to welcome all the students here. Jyoti Mahendale, Dhatri Kumar, Ramya Mangala Lakshmi, Sri Raksha, and Vandana Rani. I would like to call Vandana Rani to give a background in terms of how these performances which are going to be happening on the stage are related to the concepts that they have learned in the course that His Grace Suvarnagaru Prabhu mentioned. Namaste, Hare Krishna. We shall be beginning this recital with a Devarnama composed by Saint Purandaradasa. It is inviting Lord Krishna, Odi Baraya Vaikuntapati Ninna. Odi Baraya Vaikuntapati Ninna Noduve Manadaniya. Hey
presenting a small bhajan. This bhajan tells us that we should chant the Harinama, the Krishna Nama always. Like said in the Bhagavad Gita, the 9th chapter of Bhagavad Gita, Satatam Kirtayanto Mam Yatantascha Dridhavrataha Namasyantascha Mam Bhaktya Nityayukta Upasate. Always chanting my glories, endeavoring with grand determination, bowing down to me always, perpetually worship these devotees, says this shloka. So according to this shloka, we shall be presenting this bhajan, which emphasizes on the importance of calling out to the Lord in all the situations in our lives. Krishna Govind Gopal gaate raho, 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 Krishna Govind Gopal gaate raho. लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। All of you can join us. लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं, यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना भराते रहो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। प्रेम भक्ति का आंसू बहाते रहो, प्रेम भक्ति का आंसू बहाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। याद आएगा उनको कभी ना कभी, याद आएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा हमको कभी ना कभी, दास पाएगा हमको कभी ना कभी।
कभी, याद आएगा उनको कभी ना कभी, आएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा हमको कभी ना कभी, दास आएगा हमको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते रहो, ऐसा विश्वास मन में जमाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 रहो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं, यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। Next we shall again be presenting a small bhajan in praise of Lord Krishna. गोविंद गोविंद कृष्ण हरि, गोविंद गोविंद कृष्ण हरि, गोविंद मुकुंद गोपाल कृष्ण, गोविंद मुकुंद गोपाल कृष्ण, गोविंद गोविंद कृष्ण हरि, गोविंद गोविंद कृष्ण हरि, गोविंद मुकुंद गोपाल कृष्ण, गोविंद मुकुंद गोपाल कृष्ण, गोविंद गोविंद कृष्ण हरि, गोविंद गोविंद कृष्ण हरि, ಕಡೆಗಣ್ಣಿಲಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋ, ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋ, ನಿನ್ನಡಿಗಡಿಗೆ ಎರಗುವೆನು ದಯಮಾಡೋ, ನಡಿಗಡಿಗೆ ಎರಗುವೆನು ದಯಮಾಡೋ, ಕಡೆಗಣ್ಣಿಲಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋ, ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋ, ನಿನ್ನಡಿಗಡಿಗೆ ಎರಗುವೆನು ದಯಮಾಡೋ, ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆನು ದಯಮಾಡೋ, ಬಿಡದೆನ್ನ ನಿನ್ನವರುಡು ಕೂಡೋ, ಬಿಡದೆನ್ನ ನಿನ್ನವರು ನೋಡೋ, ಎನ್ನೊಡೆಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನೀನಲಿದಾಡೋ, ನೀನಲಿದಾಡೋ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ, ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ,
ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳಗೆನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳಗೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಪದ ಕಮಲವಾನಿ ದಯಗೈಯೋ ಪದ ಕಮಲವಾನಿ ದಯಗೈಯೋ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳಗೆನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳಗೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಪದ ಕಮಲವಾನಿ ದಯಗೈಯೋ ಪದ ಕಮಲವಾನಿ ದಯಗೈಯೋ ನಿನ್ನ ಚದುರ ಕುಣಿಯೋ ಚೆಲ್ವರನ್ನ ಮುನ್ನ ಚದುರ ಕುಣಿಯೋ ವಿಭುದರೊಡೆಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ. We have another bhajan in praise of Lord Krishna. Gopala, Gopala, Sham, Gopala, 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 Sham, Gopala, 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 Sham, Gopala, 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 Sham, Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Devaki Nandana Sundara Venu 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 Gopala, Radhe 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 Gopala, Oh Radhe 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 Gopala, Oh Radhe 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 Gopala, Oh Radhe 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 Gopala, Gopala Gopala Sham Gopala, Gopala Gopala Sham Gopala, Gopala Gopala Sham Gopala, Gopala Gopala Sham Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Devaki Nandana Sundara Venu 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 Gopala, Radhe 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 Gopala, Oh Radhe 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 Gopala, Oh Radhe 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 Gopala, Oh Radhe 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 Gopala, Gopala Gopala Sham Gopala, Gopala Gopala Sham Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Murali Ganalola Gopi Gopala, Gopi Gopala, Gopi Gopala, Gopi Gopala, Gopi Gopala. Our next composition is a Devaranama by Saint Purandaradasa, a great devotee of Lord Krishna. Ninna Nambide Neerajanayana. Here, Purandaradasa depicts the Sharanagati or surrender to Lord.
As said in the Bhagavad Gita 18th chapter, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tva Sarva Papebhyaha Mokshayishyami Ma Shuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you all from all sinful reactions. Do not fear. This is the mood in which a pure devotee of Lord surrenders to him. In this song, Sri Purandaradasa writes of various devotees who surrendered to the Lord. Draupadi took shelter of the Lord and Lord gave her full protection. Lord Narasimha protected Prahlada, who was being abused by his cruel father Hiranyakashipu. When the mighty elephant Gajendra called out to the Lord helplessly, the Lord appeared and with his chakra killed the crocodile. When the little Dhruva felt insulted on not being allowed to sit on the father's lap, he went to the forest in search of Lord Vishnu. Lord gave him the Dhruvaloka. When Ahalya was cursed to become a stone, Lord Rama delivered her by the touch of his lotus feet. When Vibhishana, who was from Rakshasa Kula, surrendered to Lord Rama made him the king of Lanka. Lord Vishnu protected his devotee Ambarisha from the wrath of Durvasa. When Ajamila called out the name of Narayana, the Lord gave him protection from the Yamadutas. Also, in the last line it is said, Smarane Matradi Ajamilage Muktayanit. Same way how in Bhagavad Gita each chapter it says, Antakalecha Mameva Smaran Muktva Kalevaram Yaf Prayati Samadbhavam Yati Nastyatra Samshayah. And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. From these episodes in the Purana, we can understand the importance of the mood of Sharanagati to Lord Hari. Here we present Ninna Nambide in a Ragamalike. A Devarnama by Saint Purandaradasa. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ಮುನ್ನ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಕಾದೆ ಮುನ್ನ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಲಾಲಿಸಿ ಕಾದೆ ಮುನ್ನ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿ ಕಾದೆ ಮುನ್ನ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿ ಕಾದ ಪನ್ನಗ ಶಯನನೆ ಪರಮ ಪುರುಷನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಮುನ್ನ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸಿಗಾದ ಪನ್ನಗ ಶಯನೈ ಪರಮ ಪುರುಷನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಅಹುದೆಂಬ ಬಾಲಕನ ಹಿರ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿಡಿದು ಬಾಧಿಸಲು ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಅಹುದೆಂಬ ಬಾಲಕನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿಡಿದು ಬಾಧಿಸಲು ನರಹರಿ ರೂಪದಿಂದ ವಶವಸಿದ ನರಹರಿ ರೂಪದಿಂದ ವಶವಸಿದ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನು ಅಹುದೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನರಹರಿ ರೂಪದಿಂದ ವಶವಸಿದ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನು ಅಹುದೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜ ನಯನ ಪಾದವ ಬಿಡಿದು ನೀರೊಳಗೆಳೆವನಕನ ಬಾಧೆ ತಾಳನೆಯಲಿ ಮೊರೆಯಿಡರು ಪಾದವ ಬಿಡಿದು ನೀರೊಳಗೆಳೆವನಕನ ಬಾಧೆ ತಾಳನೆ ಕಲಿ ಮೊರೆಯಿಡರು ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರನಿ ನಾಕನ ಕೊಂದ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರದಿ ನಾಕನ ಕೊಂದ ವೇದಾಂತ ವೇದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರದಿ ನಾಕನ ಕೊಂದ ವೇದಾಂತ ವೇದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ಧರೆಯೊಳು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳುವರೆ ಸರಸಿ ಜೋಧವ ಶೇಷರಿಗೊಲಿದು ಧರೆಯೊಳು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳುವರೆ ಸರಸಿ ಜೋಧವ ಶೇಷರಿಗೊಲಿದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಅಜಮಿಳಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಅಜಮಿಳಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ಜಗದೀಶನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಅಜಮಿಳಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ಜಗದೀಶನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋ ಇಂದಿಯ ರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀರಜನಯನ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ. So if you can just briefly introduce yourself in a sentence or so. Namaste, Hare Krishna. My name is Vandana Rani. I am basically from Mangaluru. Currently, I am pursuing my masters in music at JAIN. My name is Ramya Magalakshmi. I am from Bangalore, and right now we are I'm in the 4th semester of my masters, masters in music at JAIN. My name is Jyoti Mahindale and I am from Bangalore only. I am pursuing my MPA 4th semester now. Thank you. I'm Sri Raksha. I'm from Bangalore only. Currently now pursuing 4th semester in Masters in Performing Arts in Jain University.
Hare Krishna. My name is Dhatri. I am also pursuing my master's right now in 4th semester. I have finished my Vidvat, and my two great gurus are Naivelya R. Santana Gopalan sir and Sukanya madam. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for a wonderful performance, as well as I think all of us were floating in the Bhakti Rasa because of the kind of redemption that you have put forward. Thank you very much to all of you. Thank you very much for this delightful opportunity. Now I'd like to call upon Bharatanatyam team, Vindhya Acharya, Swahashri Dikshit, Chandana A, Manasa V, Navya Verma, Tejaswini S, Supraja NS, Sahana Gowda, and Saumyashri BV. So before we start, Vindhya Acharya is going to give us a brief in terms of the Krishna Ashtottara Shatanama that they are going to perform and a relation to the learnings that they had from Bhagavad Gita. I'll do that. Shri Gurubhyo Namaha, Hare Krishna. A very good morning to everyone present here. As it is said in Srimad Bhagavatam, Kriteya Dhyayato Vishnum, Tretayam Yajato Makahai, Dwapare Paricharyayam, Kalau Tad Harikirtanat. In this age of Kali, self-realization can be attained by chanting the names of Lord Hari. Today, we will be performing a dance form on Sri Krishna Ashtottara Shatanama, depicting the 108 names of Lord Sri Krishna. We would like to emphasize certain understandings from Bhagavad Gita on the names of the Lord. There is a mention of Vasudeva Sanatanaha in the Ashtottara Shatanama. In Bhagavad Gita, 10th Adhyaya, 20th verse, Lord Krishna tells Arjuna, Ahamatma Gudakesha Sarvabhutashaya Stitaha Ahamadishcha Madhyamcha Bhutanamanta Evacha. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. This way, Lord himself emphasizes his quality as Sanatanaha. There is another phase, Gopala Sarvapalakaha. In Bhagavad Gita, 9th Adhyaya, 22nd verse, Lord Krishna mentions that Ananya Chintayanto Mam Ye Jana Paryupasate Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyaham. Those who always worship me with my exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. He is the one who protects all the living beings. This presentation is in the Varnam format of Bharatanatyam on Bhagavan Sri Krishna and his various Leelas. This Varnam begins with the Shloka and is set to Raga Riti Gaula and Aditala. The lyrics are from the popular Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram in Sanskrit language, compiled to this format by Sri Bangalore T. Srinivas, choreographed initially by Guru Narmada, taught to us by Guru Dr. Saundarya Srivatsa. A bit modification in the choreography is done by the students of MPA Dance 4th semester Jain University for the special presentation today. We would like to offer our today's performance in the lotus feet of Lord Sri Krishna. Presenting Varnam Sri Krishna Kamalanato Vasudeva Sanatanaha. वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं
ವಿಷ್ಣು ವಲ್ದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥೋ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ವಸುದೇವ ಪುಣ್ಯೋ ನೀಲಮನುಷ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲನಾಥ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನ ವಸುದೇವ ಪುಣ್ಯೋ ನೀಲಮನುಷ ಢಳಂಗು ತಕ್ಕತ್ತು ಕುತ್ತಕ್ಕತ್ತ ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಂತ ರೇ ತ ಕಿಟ್ ತ ದ ಕ ಕಿಟ್ ತ ತ ಕ ಜೋ ನೋ ತ ಕ ದ ತ ದಿ ದಿ ತೋಂ ತೋಂ ನಂ ನಂ ಅದ ಕುಂದ ರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತ ರೇ ತ ಕಿಟ್ ತ ತ ಕ ಕಿಟ್ ತ ತ ಕ ಜೋ ನೋ ತ ಕ ತ ತ ದಿ ದಿ ತೋ ತೋ ನಂ ನಂ ತ ಕುಂದ ರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತ ರಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ದಿದ್ದಿ ತೋಂ ತೋಂ ನಂ ನಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ದಿದ್ದಿ ತೋಂ ತೋಂ ನಂ ನಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತ ದಿ ತೋಂ ನಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತ ದಿ ತೋಂ ನಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತರಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ದಿದ್ದಿ ತೋಂ ತೋಂ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ದಿದ್ದಿ ತೋಂ ತೋಂ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತ ದಿ ತೋಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊನ್ನು ತಕ್ಕ ತತ್ತ ದಿದ್ದಿ ತೋಂ ತೋಂ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತರಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತ ಝಂ ತ ಧಣ್ಣಂ ತ ಗೆಧಿಂ ತ ಧಿಮ್ಮಿ ತ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತ ಝಂ ತ ಧಣ್ಣಂ ತ ಗೆಧಿಂ ತ ಧಿಮ್ಮಿ ತ ತರಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಜೊಂಡು ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ತ್ರಿಗುಡೋಂ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ತ್ರಿಗುಡೋಂ ತರಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತರಿ ತಧಣ್ಣ ತತ್ತರಿ ತದ್ದಣ್ಣ ತಜ್ಜೊಂಡು ತತ್ತಿ ತತ್ತರಿ ತತ್ತಣ್ಣ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ತಾಂ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ತೈ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ತತ್ತರಿ ಧಣ್ಣ ತಜ್ಜೊಂಡು ಧಿಮ್ಮಿ ತತ್ತರಿ ತತ್ತಣ್ಣ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ದತ್ತಾಂ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ದಿತ್ತೈ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ತತ್ತರಿ ಧಣ್ಣ ತಜ್ಜೊಂಡು ಧಿಮ್ಮಿ ತತ್ತರಿ ತತ್ತಣ್ಣ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ತದ್ದಿತ್ತ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ತದ್ದಿತ್ತೈ ಕೃತಕ ತರಗಿಡೋಂ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜ ಪುಣ್ಯೋ ನೀಲಮನುಷ ಕಮಲನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜ ಪುಣ್ಯೋ ನೀಲಮನುಷ
वासुदेवात्मज लीलामानुष श्रीकृष्ण कमलनाथो वासुदेव वसुदेवात्मज वासुदेव वसुदेवात्मज पुण्यो लीला पादुष कमलनाथो वासुदेव सनातन वसुदेवात्मज धिंगिणतो धणे कुझम किन्ना कुतक झम झम तझम तरित धनता धनत झुन्नुता झुंडुत धिमित धिमित किटत तरित धनत झुन्नुत धिमित तरित धनत झुन्नुत धिमित धणे कुझम किन्ना कुतक झम झम तझम तरित धनता धनत झुन्नुता झुन्नुत धिमित धिमित किटत तरित धनत झुन्नुत धिमित तरित धनत झुन्नुत धिमित तरि धन झुन्नु तधिमितां धिमित धिमित किटत तक तरि धन झुन्नु तधिमितै धिमित धिमित किटत तरि धन झुन्नु तधिमित तरि धन झुन्नु तधिमित तरि धन झुन्नु तधिमित झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झुन्नु तक झुम ताम झुन्नु तक झुम दिताम झुन्नु तक झुम झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झुन्नु तक झुम ताम झुन्नु तक झुम दिताम झुन्नु तक झुम तक्क झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झनकु तक्क रकिट तक झुन्नु ताम झुन्नु तक झुम ताम झुन्नु तक झुम दिताम झुन्नु तक झुम कृष्ण कमलनाथो वासुदेव वसुदेवात्मज लीला मानुष देवकी नंदन श्रीशो नंद गोप प्रियात्मज पूतन जीवित शकटासुर भंजन नंदन श्रीशो नंदन गोप पूतन जीवित शकटासुर भंजन
ನಂದನ ಶೀಶೋ ನಂದ ಗೋಪ ಭೂತನ ಜೀವಿತ ಗರಗ ಶಕಟ ದೇವನಿ ನಂದನ ಶೀಶೋ ನಂದ ಗೋಪ ಜಗ ಉಳ್ಳು ಲೀಲಾ ಮಾನುಷ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶ ತ್ರಿಭಂಗೇ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶ ತ್ರಿಭಂಗೇ मधुरा कृति षोडशस्त्री सहस्रेश त्रिभंगे मधुरा कृति शुकवाक अमृत भिंदु गोविंदो योगिना पति शुकवाक अमृत गोविंदो योगिना पति षोडशस्त्री सहस्रेश त्रिभंगे मधुरा कृति शुकवा अमृत बिंदु गोविंदो कमलनाथो वासुदेव वसुदेव मजः पुण्यो नीलमानुष कृष्ण कमलनाथो श्री कृष्ण गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभ गोप गोपीश्वर
गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य நலங்குத கத்தி குத்தக்கத்த திங்கிணத்தும் தரிக்கு தனக்கு ஜம்தா எனக்கு ஜம்தா தனக்கு ஜம் தரிக்கு தனக்கு 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 குந்தரி கிருதக்கு தரிக்கிறதும் தரிக்கு தனக்கு ஜம்தா எனக்கு ஜம்தா தனக்கு ஜம் தரிக்கு தனக்கு 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 குந்தரி கிருதக்கு தரிக்கிறதும் தரிக்கு தனக்கு ஜம்தா எனக்கு ஜம்தா தனக்கு ஜம் தரிக்கு தனக்கு 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 குந்தரி கிருதக்கு தரிக்கிறதும் தரிக்கு தனக்கு 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 குந்தரி கிருதக்கு தரிக்கிறதும் தாம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்ட தோம் தக்கிட்ட கிருதக்கு தரிக்கிறதும் गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी 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 कोटि सूर्य समप्रभः कोटि सूर्य समप्रभः सगदि सनि सगम मणि नि सगदि सनि सगम मणि गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः उत्तलतालभेदाच तमाल श्यामलाकृतिः उत्तलतालभेदाच तमाल श्यामलाकृतिः उत्तलतालभेदाच तमाल श्यामलाकृतिः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः सगम सनि मनि सनि सगम सनि मनि सनि सगदि गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः लीलापतिः परञ्ज्योतिर्यदवेन्द्रो यदूद्वः लीलापतिः परञ्ज्योतिर्यदवेन्द्रो यदूद्वः परञ्ज्योतिर्यदवेन्द्रो यदूद्वः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः निदमगम
నిజ నిజ గమ గరి ధని గోప గోపీశ్వరో యోగి కోటి సూర్య గోప గోపీశ్వరో యోగి కోటి వనమాలి పీతవాస పారిజాత పహరకగ వనమాలి పీతవాస పారిజాత పహరకగ గోవర్ధన అచలోధాత్ర గోపాల సర్వ పాలకగ గోవర్ధన అచలోధాత్ర గోపాల సర్వ పాలకగ వనమాలి పీతవాస पणमाणिक्यरचित श्रीपदाम्बुजग कालीय पणमाणिक्यरचित श्रीपदाम्बुजग पार्थसारथिरव्यक्तो गीता अमृत महोदधिः पार्थसारथिरव्यक्तो गीता अमृत महोदधिः जलक्रीडा समासक्ता गोपी वस्त्रापहारकः जलक्रीडा समासक्ता गोपी वस्त्रापहारकः पुण्यश्लोको तीर्थपादो वेद वेद्योदयानिधिः पुण्यश्लोको तीर्थपादो वेद वेद्योदयानिधिः पुण्यश्लोको तीर्थपादो वेद वेद्योदयानिधिः गोपगोपी वरो योगी कोटि सूर्य गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य कोटि सूर्य कोटि सूर्य
such a nice performance. Thank you very much. If you can just introduce yourself in a minute. Shri Gurubhyo Namaha. I would like to introduce my dance mates here. Saumya Shri, Chandana Ananta Krishna, Navya Verma, Sahana Gowda, Swaha Shri Dikshit, Supraja NS, Manasa Vijay Chandar, Tejaswini Srinivas, and me, Vindhya Acharya. We all are the 4th semester students of Performing Arts Dance from Jain University, and we are very thankful and obliged to the ISKCON administration for giving us this opportunity to present our art form in front of all the Rasikas and all the Bhaktas here. And I also thank our department, our university, and also the ISKCON fraternity to come to our classes every day and teach us the values and morals of Bhagavad Gita, which is very important in our daily life, and for giving us practical knowledge of how Bhagavad Gita transforms our modern life. Thank you very much for this opportunity and a great learning. Thank you. Thank you very much for such a great performance. It is said that whatever talents we have, be it music, dance, acting, anything that we have, it should be offered in the lotus feet of Lord. And today, after all the learning, I would say it is a success point for all the students that they have offered this in the lotus feet of Lord and for the pleasure of all the devotees. And in our customary way, we can thank both the vocals team as well as the dance team by chanting Hare Krishna Mahamantra once for all of them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, everyone. So now we will have handing over of the gifts to all the participants here. I'd like to invite His Grace Suvarnagari Prabhu as well as His Grace Murli Murari Prabhu to hand over the gifts. First, I would like to call all the vocal team. Jyoti Mahendale. Please give them a round of applause. Dhatri Kumar, Ramya Mangala Lakshmi, Shri Raksha, Vandana Rani, thank you entire vocal team, thank you. Now I'd like to call the Bharatanatyam team, Vindhya Acharya, Swahasri Dikshit, Chandana A, Manasa V, Navya Verma, Tejaswini S, Supraja NS, Sahana Gowda, Saumya Shri BV. As a token of gratitude, we would also like Rekha Sinha Mataji as well as Dr. Priya Mataji.
Thank you, Vidya Ramataji, for all the inspiration that you have given to all the students and the kind of performance they were able to give today. Dr. Priya Mataji. You can. And Rekha Sinha Mataji. Please accept the token of gratitude from our side. Now for next 2 to 3 minutes, I just want to ask one of the students from the, you want to say something? We also have one hidden talent sitting here silently. I'd like to call Arun Prakash. Dr. Arun Prakash, please come ahead. Please, we also want to thank you by giving a token of gift. Please come. Because you regularly come and please Lord Jagannath by performing many arts in front of Lord Jagannath. Please come. So we also have one more professor from Jain University, Dr. Akshay. He is please come ahead. So we also want to give him a gift because we have a wonderful connection with Jain University here. So he is training many PhDs under him. He is a scientist and please come. He is part of our ISKCON community also and does a lot of services here. Thank you. Hare Krishna. For next 3 to 4 minutes, I would like to ask one of the students from dance group, one of the students from the music group to come and share their experience of the learning that they had during the course. Namaskaram to everyone here. Firstly, we had Bhagavad Gita classes twice per week in our college. It was very interesting because we itself learn a classical art form that is very much integral as part of our culture. So learning Bhagavad Gita every week has been very beneficial for us. It's like stress, how they've been talking about how we can deal with stress and everything. Even though it's classical art form, sometimes at times we are under pressure. Definitely it's helped us on how to deal with it. Yes, and like Navya said, to continue with that, it has been very a class where we looked forward to, and we could forget about our stresses and about our other classes, and it was a class where we had discussions about how we could make our daily life into something spiritual and how we could connect into spirituality. And so all these things definitely did help us. Though we are learning dance, music in our department, this was something which was extracurricular for us where we could connect to spirituality. And how to connect spirituality to our modern lifestyle also was a learning from all these classes for us. And thank you to all the lecturers who came in those weeks. We do not know you by names, but thank you so much for sharing your knowledge. Thank you from all of our behalf, from the Performing Arts Department. Thank you very much. So I'd like to call upon all the faculty members on stage right now who have been part of this entire program. I'd like to invite His Grace Suvarna Gauri Prabhu, His Grace Swayam Prakash Prabhu, His Grace Haridev Prabhu, Abhishek Manta Prabhu, Kaustubh Prabhu, Chaitanya Prasad Prabhu, Amal Bhakti Mataji, Purna Nandini Mataji, Padma Shri Mataji and Hemangini Mataji. Please come on the stage, and yeah, whoever is there right now, please come on the stage. Yeah. Yeah, that's fine. Purna Nandini Mataji.
You'll have to check. And Ganesh Prabhu.